Namo Buddhaya, Sunim. I would like to ask a question. How can we learn to let go of our worries and anxiety about the future? 미래에 대한 불안 감각, 걱정을 내려놓을 수 있을까요? 우리의 이 생각은 지금에 일어나는 일을 생각하는 것, 과거의 일을 기억해서 생각하는 것, 미래의 일을 예측해서 생각하는 것, 이렇게 크게 세 종류로 나눌 수 있습니다. We can categorize our thoughts into three types. Thinking of things that are happening to me right now, remembering the past, and predicting the future. 주로 과거의 기억을 하게 될 때, 나쁜 기억을 하게 되면 미워지거나 원망하는 마음이 생깁니다. Mostly when you're remembering the past, you'll be thinking about those bad memories and probably resenting those times. 또 슬퍼하거나 괴로운 일도 발생합니다. And often you would feel sad or in suffering from those memories. 여러분들이 눈을 감고 가만히 있을 때 내 생각이 주로 과거 생각을 많이 한다 이러면 주로 인생에 괴로움이 많다 이렇게 표현할 수 있습니다. When you close your eyes and stay still, and if you mostly think of the past, we could say your life has a lot of suffering. 근데 이렇게 눈만 감고 앉아 있으면 자꾸 내일 뭐 해야지, 모레 뭐 해야지 하는 이렇게 미래 생각이 많이 일어나는 사람도 있습니다. And then there are types of people when they close their eyes, they start to plan on, I should do this tomorrow, I should do this the day after tomorrow. 그러면 불안하거나 초조하는 이런 심리 현상이 일어납니다. Those people are generally in the anxious mindset. 또 근심하거나 걱정하는 일이 일어납니다. And worried and a bit nervous. 그리고 두려움이 일어납니다. And feared. 이런 것은 주로 미래를 생각할 때 일어나는 심리 현상입니다. These are the kind of mindset you get when you are worrying about future. 우리가 미래를 생각한다라는 것은 이 뇌는 그것이 마치 지금 일어나는 것 같이 착각을 합니다. When we are thinking about future, our brain thinks as if it's happening right now to us. 과거를 생각한다 하는 것은 이미 지나가 버린 과거가 마치 지금 일어나는 것 같이 이 뇌가 착각을 합니다. Similarly, when we are thinking about the past, it has already happened, but our brain perceives it as if it's happening to us again right now. 그러니까 이 뇌는 항상 지금을 보고 있는데 우리가 생각을 미래라 하면 미래의 어떤 것이 지금 일어나는 것처럼 착각을 하고 과거를 생각하면 과거 지나가 버린 게 지금 일어나는 것처럼 착각하기 때문에 우리가 이렇게 이미 지나가 버린 과거를 가지고 또는 오지도 않는 미래를 가지고 괴로워하거나 불안해하게 된다. So even though we are here in present, when you think about future, your brain perceives it as the future is happening right now. And when you're thinking about the past, again, the brain perceives the past as it's happening right now. Therefore, perceiving this will give us this false impression and brings that suffering. 그래서 이 괴로움과 두려움에서 벗어나려면 과거도 생각하지 말고 미래도 생각하지 마라 이렇게 부다는 가르쳤습니다. So to escape from this suffering and fear, you can stop thinking about the past and you can stop planning for the future. 과거는 이미 지나가 버렸었고 미래는 아직 오지 않아서 없다라고 말했습니다.
Past doesn't exist because it has already happened. Future doesn't exist because it hasn't arrived yet. 지금 여기 나에게 깨어 있어라. Be mindful of here now to myself. 숨이 들어오고 숨이 나가는 이 호흡을 알아차려라. Be mindful to your breath, the breath coming into me and the breath coming out of me. 다만 여기 현재 깨어 있으면 괴로울 일도 없고 두려울 일도 없다는 거예요. When you're mindful to just here to the present, there is nothing to be feared of and there's nothing to be suffering. 근데 우리 대부분 그게 잘 안 됩니다. However, it's not very easy to most of us. 여러분들은 계속 지금 저하고 얘기하고 있는 중에도 지나간 과거를 생각하는 사람도 있고 Even in this conversation right now, there are people who are thinking about the past that has already happened. 또 지금 이 자리에 앉아서 나 나올 때 문을 안 잠그고 나왔나? 가스를 안 끄고 나왔나? 또 이런 생각을 하면 지금 불안해집니다. Even though you are sitting right here, if you look back and wonder, oh, maybe I didn't lock the door, maybe I didn't turn off the gas, and that will make you feel anxious immediately. 또는 내가 여기 살다가 한국에 있는 어머님이 돌아가시면 어떡하지? 그러면 내가 불효가 되는 거 아니냐? 이렇게 생각을 하면 또 불안해집니다. And if you start thinking about, oh, I live here, but what if my mother who's living in Korea passes away? Then what if I become a bad son or daughter? And the thought of it will bring the anxiousness to you. 그래서 자신이 이렇게 미래에 대해서 근심이 많고 걱정이 많고 불안하다 하는 것은 이 생각이 자꾸 미래에 대해서 생각을 하고 있다는 걸 말합니다. So if you are constantly getting worried and nervous or anxious about the future, it means your mind is keeps on going to future. 미래를 생각한다는 것은 이 뇌가 미래에 자기가 생각하는 것이 마치 지금 일어나는 것처럼 착각하기 때문에 불안한 겁니다. When you're thinking about future, you're in your brain, it's living the future right now. So that's bringing the suffering to you. 미래를 생각할 때 지금 일어나는 것 같이 착각을 하는 이유는 그 미래에 일어나는 일에 집착을 한다 이래요. 그것을 잡고 있을 때 일어나는 현상입니다. So the reason the brain perceives as if happening right now is because we obsess with future and we hold on to that future. 우리가 어떤 계획을 세우려면 미래를 생각해야 되고 또 과거 어떤 거를 정리하려면 과거도 생각해야 되잖아요. 그럴 때는 집착하지 않으면 과거를 생각하거나 미래를 생각해도 괴롭지도 않고 불안하지도 않습니다. Of course, we have to plan for the future and we have to let go of the past too. But when we do that, if we don't obsess in that, then we can do that without bringing suffering to our mind. 결론적으로 말씀드리면 첫째는 이게 심하다 그러면 이거는 신경정신이 너무 민감하기 때문에 일어날 때가 있습니다. So in conclusion, if this is very severe, then we may want to consider like a sensitivity of your nerve system. 그럴 때는 정신과에 가서 의사와 상담하고 안정제 처방을 받으면 훨씬 도움이 됩니다. If that's the case, then therapy or medication may be helpful. 꼭 뭐 환자가 아니라도 먹으면 이 심리가 신경이 안정이 되면 심리가 훨씬 안정이 됩니다. Not necessarily saying it's a mental illness, but it can bring calm to you, calmness to you. 두 번째는 미래로 자꾸 생각을 하면서 근심이 일어날 때는 자꾸 현재로 돌아오는 연습을 해야 합니다. Secondly, if thinking about the future is constantly bringing anxiousness to you, practice in coming back to present. 즉 지금 여기 깨어있기 또는 알아차리기.
So here, now, being mindful and being aware of yourself. 이제 그것도 잘 안 되면 세 번째 이제 응급 처방은 이제 다른 생각하기입니다. Even if that doesn't work, as a third way, as an emergency way, is to think about something else 그 생각을 멈추는 거예요. and stop that thinking. 그러니까 다른 생각하기 하면 그게 바뀌지 않습니까? So you change to different thought. 그러니까 마치 TV 채널을 이렇게 다른 데로 돌려버리듯이 다른 생각을 한다. Like changing the TV channels, switch to a different thought. 더 자기가 부족하다 싶으면 더 구체적으로 얘기해 보세요. If you want to elaborate, please ask away with a more specific question. That Maybe it's more about I'm really having a like dilemma living in life as like normal people versus like the way of life that Buddhists teach. I think it's really opposite because for us to do business, we need to plan ahead a lot of things, and we need to worry about the future a lot. But the way of Buddhist is to just live in the moment, be peaceful, and just be present, right? Mindfulness. Yeah. 네, 충분히 이해는 되는데 지금 걱정이 많고 불안한 상태가 미래 대비가 더 잘 되는지, 현재의 마음이 안정되어 있는 상태가 미래에 대한 대비가 잘 되는지 객관적으로 살펴본다면 현재 안정될수록, 현재 안정된다고 미래가 잘 된다는 보장은 없지만 현재가 불안한 것보다는 현재가 안정된 것이 미래에도 현실적으로 더 대응이 낫다, 이렇게 볼 수 있기 때문에 미래에 대한 이런저런 생각을 하면서 불안해하는 것은 미래에 대한 대비가 전혀 안 된다는 거예요. I can relate to what you just said. However, when we observe being anxious and nervous right now and how that helps in preparing for the future compared to how if you were calm and peaceful right now and how that would help in preparing for the future, even though calm and peacefulness does not guarantee in your future working out better, but it will be at least better than being anxious and nervous in present now. 불안해하는 것은 현재도 미래에도 아무 도움이 되지 않는 일입니다. 이것을 어리석은 일이다, 이렇게 표현합니다. So being 어리석은 짓이다, 이렇게 표현합니다. So being nervous and anxious does not help you in present or in future. Therefore, choosing this anxiousness and nervousness is a foolish action. 우리가 해가 질 오후에 남은 거리가 10km가 남았다. 내가 할 거리가 10km가 남았다. 그런데 해는 이제 저갈 시간이다. 만약 이런 경우를 생각해 봅시다. Say the sun is about to set and you still have 10 kilometers to go. 이럴 때 어두우면 어떻게 가지? 이렇게 생각하면 불안해집니다. In that situation, if you start to think about how am I supposed to walk if the sun sets and it gets dark, then you will start to feel anxious. 이게 두려워하고 걱정한다고 해서 거리가 단축되는 것은 아니고 발도 빨라지는 것이 아닙니다. You being fearful and anxious does not reduce the distance that you have to go. It does not make you walk faster either. 지금 한 발 한 발 가는 것이 가장 중요하다는 거예요. The important thing is for you to take that step and the next step. 그렇기 때문에 현재에 깨어 있는 것은 미래에 대한 대책이 없는 것이 아니라 이것이 미래에 대한 가장
현실적인 대책이라는. So being mindful here and now is not not planning for the future, but it is the best action that you can do right now.